ima Amerika velikanske rezerve, imajo 300 črpališč, enega in drugega, ki jih lahko odprejo kadarkoli. Tako da do naslednje zime dobava tekočinjenega plina in nafte zagotovo ne bi smela biti problem, kar se tiče količin in same logistike. Je pa seveda teh energentov bistveno več, kot smo si doslej mislili, tudi bliže. In te kapacitete so pač na voljo. Je pa treba zgraditi skladišne kapacitete in nekatere plinovode. Biden je zelo pritisnil na EU glede še dodatnih sankcij proti Rusiji. Pripravlja se 5. sveženj. Kaj bo v tem svežnju? Kaj bi nam bilo realistično zdaj v tem svežnju? Kaj bi nam bilo zdaj? Ja, mi smo predlagali tisto, kar so predlagali Ukrajinci na obisku. Gre za nekatere zelo zanimive predloge, ki so, zdaj težko govorim konkretno o tem, ampak so predlogi, katerih cilj je zaustavljanje ruskega vojaškega stroja. Niso to predlogi kar nekaj, kar bo delovalo čez 1 leto, ampak so predlogi, ki bi lahko delovali v naslednjih tednih in mesecih. Jaz sem to predstavil deloma tudi na vrhu NATO in ameriški predsednik je v tem svojem nastopu na vrhu Evropske unije to povzel kot nekaj, kar je absolutna prioriteta. Predsednika, lahko sam še to, včeraj se v Sloveniji začela predvolilna kampanja. Kako boste sodelovali v tej predvolilni kampanji? Boste sodelovali na predvolilnih soočenjih? Kolikor se bo dalo. Prime Minister, do you mind in English if you allow us to? Energy is one of the topics today in the summit. When is it Europe can get free completely from the Russian energy? This is not possible to happen tomorrow, but it will happen much sooner than would be the wish from Russia. So it's something we are all working on. Yesterday, despite the main topic of the debate was Ukraine, this was also involved, also with the discussion with the American president. And we are gathering massive efforts to get rid of our dependency on Russian energens. And today we'll mostly focus on how to tame the prices. And there is a solution. The solution is common European purchases, common logistic, common building of the gas storage capacities. So we know where the solutions are. We just need to be effective, operative, as Europe showed to be during the first wave of the pandemic. To the countries that oppose the Russian, the ban on Russian energy supplies? Actually, there is no one country which is opposing this in general. There are differences which depends on the level of dependence on those energens. But we agreed that we do this as soon as possible. So, what does it mean as soon as possible? As I said yesterday, later than we wish and sooner that Mr. Putin wish. So Slovenia would support joining in this initiative to commonly purchase gas? Yeah, of course, we are very supportive. Question from Slovakia. Mr. Prime Minister, when do you expect that Slovenian soldiers will arrive to Slovakia? As soon as possible. We are working on this. And so the legislation was passed in Parliament? No. The government already took the decision. Okay, thank you. Just a quick question of diamonds. Would you support a ban on import from Russian diamonds? They're included in the last package. They're already included. Not the imports? Both. Yeah. Predsednik, lahko sam še en komentar. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, vaš komentar na ta tedenska poročila dela novinarjev na RTV Slovenija, ki jih opravljajo na UKO. Zdaj, novinarji bi morali biti veseli, da nekdo nastavlja ogledalo, tako kot oni nastavljajo ogledalo. Znanih kvalifikacij. Je po vašem mnenju oblika pritiska na novinarje, kot to čutimo novinarje? Glejte, vi prihajate z nacionalne radiotelevizije, kjer zelo veliko novinarjev nima potrebnih kvalifikacij. Hvala lepa. To je vaše mnenje. Media. How would your country react if Finland should apply to be a NATO member? Would you ratify that? Or? The same afternoon. It would be a wonderful thing. I think that Finland and Sweden, if
these two countries were to decide to join NATO would be good for North European security as such. Could you specify that for a bit more? Why would it be good? We have a long border with Russia. Would that not escalate things? I think we're mixing two things up. Escalation can only happen through perceived weakness. If Putin wrongly perceives that any one of the border countries is somehow weak or more vulnerable than any other countries, theoretically that could lead Russia to make some bad decisions. When we are strong, this is what Putin understands. And Finland has fantastic defensive forces. It's the envy, I think, of many countries. Certainly our military is modeling our defensive plans, also taking into account how your country has been doing it for years. But at the same time, if your country were part of NATO, then it would be no questions asked. You have the full might of 30 other countries at your back. And that would be a very clear signal to Putin not at all to think in this direction. So when we think of escalation, we in the Baltics, in Latvia, we understand and we feel also the hesitancy. But we are convinced that for our country it was the best decision in terms of our security that we have made. And we think that if your country were to decide that, we would have complete open arms. And I think it would be good for regional security because it would bring complete clarity. We are all in the same boat. Prime Minister, what commitments did you get from the United States on LNG deliveries, additional LNG? Well, yesterday is a general discussion, but the President certainly indicated the United States will be doing everything to increase its export capacity also to Europe. Anything numbers, in terms of numbers? He did not mention any numbers. Thank you. Hyvää huomenta. No niin, oikein hyvää huomenta. Tänään tulemme keskustelemaan ennen kaikkea energiasta ja keskustelusta odotetaan pitkään. Tämä on se tämän kokouksen tärkein keskustelu, eli millä tavalla pääsemme irtautumaan venäläisestä fossiilienergiasta, miten Eurooppa tekee tarvittavat investoinnit, miten varmistamme sen, että ihmisillä Euroopassa, yrityksillä riittää energiaa myös ensi talveksi. Eli tämä on se iso keskustelu, minkä tänään tulemme käymään. Miten tärkeää on, että tästä kokouksesta tulee selvät päätelmät? Kyllä se on erittäin tärkeää. Me tarvitsemme nyt yhteiset askelmerkit tulevaan energian osalta. Tietenkin ymmärrämme myös sen, että eri jäsenmaat ovat hieman eri asemassa suhteessa tuontienergiaan, mutta nyt me etsimme yhteisiä ratkaisuja ja eilinen keskustelu oli erittäin yhtenäinen ja Eurooppa on kokonaisuudessaan osoittanut suurta yhtenäisyyttä tässä tilanteessa. Uskon, että myös energian osalta saavutamme yhteisen näkemyksen. Ilmeisesti Etelä-Euroopassa on toivetta muuttaa sähkön markkinamekanismin toimintaa, sitä kuinka sähkön hinta määräytyy markkinoilla. Mitä Suomi ajattelee tästä? Tällä hetkellä sähkön hinta hyvin pitkälti määräytyy kaasun hinnan mukaisesti ja tämä on ongelma, koska kaasun hinnat ovat pilvissä ja kyllä me olemme myös tästä kysymyksestä valmiita keskustelemaan ja kuulemme komission näkemyksiä siitä, miten asian osalta voitaisiin edetä. Me suhtaudumme hieman varauksellisesti sellaisiin esityksiin, jotka toisivat häiriötä markkinoille, jossa meillä on jo tällä hetkellä muutoinkin ongelmia, mutta olen kyllä avoin kaikille ratkaisuvaihtoehdoille, myös mahdollisille hintakatoille. Mielestäni näitäkään ei kannata tyrmätä tässä vaiheessa, mutta on myös tärkeää, että kaikki nämä vaikutukset selvitetään kunnolla, ettemme tee vääriä ratkaisuja, jotka johtavat vielä huonompaan tilanteeseen. Saksalle Venäjän tuontienergian pysäytys on vaikea kysymys. Miten se oikein pystytään ratkaisemaan, kun näin iso maa vastustaa sitä, että kaasun ja öljyn tuonti Venäjältä loppuisi? Saksa, kuten monet muutkin maat, ovat hyvin riippuvaisia tuontienergiasta Venäjältä, erityisesti kaasusta, ja nämä toimitukset on vaikeammin korvattavissa muualta. Toki neuvotteluita käydään aktiivisesti ja ostoja lisätään aktiivisesti muualta, mutta maat ovat erilaisissa tilanteissa, ja mielestäni tämä on myös ymmärrettävää ja pitää ymmärtää, kun näitä yhteisiä ratkaisuja haemme. Saksa on myös ilmoittanut, että se tulee investoimaan erittäin vauhdilla esimerkiksi uusiin LNG-terminaaleihin, mitkä auttaisivat sitten tässä siirtymässä pois Venäjän tuontienergiasta. Eikö ole väistämätöntä, että joudutaan puuttumaan markkinoihin, jos tämä nykyinen hintataso ei kaikille maille sopi? Kyllä, myös
tilannetta katsotaan ja sitä, miten nämä toimet markkinoihin vaikuttaisivat, tämä tilanne kokonaisuudessaan on hyvin, hyvin poikkeuksellinen ja energian kallis hinta tulee näkymään kautta linjan yhteiskunnissamme. Ruoantuotannossa, teollisessa tuotannossa, ihmisten arkisessa elämässä, yritysten toiminnassa, eli energian kallis hinta on todellinen iso ongelma, paitsi Euroopassa myös muualla. Ja sen vuoksi me olemme valmiita keskustelemaan hyvin avoimesti kaikista mahdollisista ratkaisuista. Onko joku näistä komission tutkimista keinoista niin Suomelle mieluisin? Komissio on täällä viikolla julkistanut arviot. No mielestäni ajatus näistä yhteisostoista on hyvä, kunhan se ei ole sen kaltainen väline, johon on pakko kaikkien samalla tavalla osallistua, koska maiden tilanteet ovat erilaisia. Mutta mielestäni ajatus yhteisostoista on hyvä, aivan kuten rokotehankintojen osalta toimimme, niin tässäkin olisi syytä toimia. Eli ei niin, että kilpailemme keskenämme, vaan niin, että hankimme yhdessä, olemme isompi toimija, saamme paremman markkinahinnan ja sitä kautta sitten ihmisille ja yrityksille halvempaa energiaa. Pystyvätkö muut maat jollain tavalla tukemaan Saksaa, kun se yrittää siirtyä putkikaasusta LNG:hen? Ilman muuta me kaikki haluamme tukea ja auttaa toisiamme. Ja olemme myös käyneet keskustelua Baltian maiden kanssa Baltic-konnektorin toiminnasta, siitä miten me voimme varmistaa paremman pohjoismaisen ja Baltian maiden energian toimitukset, eli kyllä kaikki tämä on yhteisessä keskustelussa. Ja meillä oli eilen myös tietenkin perinteiseen tapaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteinen tapaaminen ennen Eurooppa-neuvoston alkua. Ja tuossa keskustelimme esimerkiksi mahdollisuudesta rakentaa yhteisiä laajoja merituulipuistoja tai tapoja, miten voisimme edistää ja vauhdittaa tätä. Eli kyllä me nyt yhdessä etsimme ratkaisuja tähän tilanteeseen hyvin aktiivisesti. Miten paljon voi laskea Yhdysvaltain varaan, kun nyt Eurooppa hakee uusia esimerkiksi LNG-toimittajia? Kyllä Yhdysvallat on tietenkin toimittajien joukossa, aivan kuten Norja ja monet muutkin maat. Eli kaikki ne maat, mitkä pystyvät tällä hetkellä tuottamaan ja toimittamaan nopeasti energiaa Eurooppaan ohi Venäjän, niin kaikkia näitä kanavia katsotaan. Mitä voitte kertoa eilisestä Zelenskin esiintymisestä videolla? Hän tietenkin toivoi apua ja tukea ja kiitti siitä, että apua ja tukea Ukrainalle on toimitettukin. Sen lisäksi hän nosti esille tuo jäsenyysperspektiivin, sen kuinka suuri toivon lähde se on ihmisille ja sen lisäksi tietenkin esillä olivat niin hänen kanssansa kuin Yhdysvaltain presidentin kanssa myös jälleenrakennus Ukrainassa, joka toivottavasti on nopeasti käsillä, eli sota loppuisi mahdollisimman pikaisesti. Mutta myös tämä jälleenrakennusvaihe meidän pitää yhdessä varmistaa, että saamme Ukrainan jälleenrakennuksen mahdollisimman nopeasti käyntiin. Yhtenä kysymyksenä tässä on pakolaiset, jotka nyt pakenevat sotaa Ukrainasta. Meidän pitää pitää huolta siitä, että ihmiset pääsevät koulutuksen pariin, että he saavat kaikki ne palvelut ja avun ja tuen, minkä he tarvitsevat, koska nämä erityisesti nuoret ihmiset ovat ne sukupolvet, jotka jälleenrakentavat Ukrainan. Prime Minister, can I ask a question in English? There are some countries which are proposing to have caps on gas prices, energy prices, and to change the way in which the European market for energy is working. Are you favorable to this kind of adjustment mechanism, or not really? I'm open to all kind of solutions. We will have the discussion today on energy, and I think in this stage it's very important that we don't close any doors, that we will look into these very carefully and see what kind of effects these elements might have. The Commission will give its proposals and its evaluations on the energy market and the situation, but Finland is quite open to all kind of solutions that would help in the current energy crisis. We are heavily dependent as European Union on the fossil fuels coming from Russia, and we need to cut this connection as soon as possible. We have to get rid of Russian fossil fuels as soon as possible, and that's why we need different kind of solutions, different kind of answers to keep the prices low and make sure that people and companies will have the energy that they need. And do you think in the conclusion that will be adopted today there could really be already some very concrete measures, or it's better to wait for the Commission to come up with some plans? I think there will be also concrete suggestions, but of course Commission has a key role in finding solutions in the situation, so of course Commission will do its work. Thank you. Thank you so much. Kiitos.
Good morning. Very good indeed. Just to say that, first of all, yesterday I think was an exceptional display of solidarity and unity of purpose between European Union, United States and other like-minded democracies in defence of our universal values of democracy, freedom of speech and supporting the people of Ukraine, and also in our condemnation of the barbaric attack on the people of Ukraine. President Biden gave a very honest and open summary and appraisal of the situation to the EU leaders last evening. It was a very, very good meeting from that perspective, and I think it reinforced his genuine, passionate conviction about the interdependence between US, EU and democracies and the importance of the EU framework to US interests and the alignment of the two. I thought it was very particularly strong contribution from President Biden at last evening's meeting, and President Zelensky also spoke to us in terms of the current situation and particularly in respect of the European perspective of Ukraine, which we again reaffirmed last evening. Today we will focus in on energy and the very challenging issue around energy prices and of course security of supply, particularly with an eye on next winter. So I'm looking forward to that discussion now. Thank you very much indeed. Yeah. Thank you. Can we get your response to the comments by President Zelensky? Which comments are those, Pat? President Zelensky, in which he singled out Ireland for almost supporting. No, I think that wouldn't have been my read of it. He was actually talking in terms of the European perspective, and I wouldn't have taken the same sort of slant that some may be taking from it. So I took it. Released by the government in Kiev last night, and said that Ireland almost supported. I thought they were used practically almost there in terms of I can't surmise in terms of what implication there is, except I spoke to him last week and he was very strongly in praise of the Irish contribution, both from a humanitarian perspective and also in terms of our support, our clear support for Ukraine's application to join the European Union, and he thanked me personally for my own personal commitment to that. So I'm not going to surmise in terms of whatever particular sort of take you would take from the use of the word almost or practically, and I wouldn't overstate that, to be frank. You definitely seem to be suggesting that Ireland's support was less intense than that of other countries. I think that's reading too much into it, if I'm honest. I mean, obviously we're a military neutral country, but again we explained that we supported, or through constructive abstention we facilitated, the EU peace facility, which has been of enormous support to the Ukrainian people. So I wouldn't overstate it, quite frankly. Thank you. Take care. Szanowni Państwo, to co wczoraj było bardzo ważne, to ujednolicenie naszego podejścia i zachowanie spójności, zachowanie jedności nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale także w ramach NATO, bo wczoraj przecież odbył się też taki szczyt i ze Stanami Zjednoczonymi. Wczoraj podczas posiedzenia Rady Europejskiej wziął udział Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych. Widać było bardzo wyraźnie tę potrzebę jedności, ale także dalej idących sankcji. Nie jest żadną tajemnicą, że Polska domaga się dalej idących sankcji i jestem przekonany, że w oparciu o nasze wczorajsze uzgodnienia już wkrótce wypracowany zostanie kolejny pakiet sankcji. W kontekście sankcji warto wiedzieć, że rację mają przede wszystkim ci, którzy wskazują na to, że sankcje muszą być bardzo
intensywne już tu i teraz, ponieważ ich wpływ w średnim i w długim terminie oczywiście będzie ważny dla Rosji, będzie negatywny dla Rosji, ale nie wpływa na podejmowanie decyzji wobec Ukrainy tu i teraz. Stąd tak ważne jest, żeby jak najszybciej zablokować dopływ nowych środków, nowych pieniędzy, euro, dolarów do Rosji. Dlatego też Polska tutaj bardzo mocno podkreślała konieczność ograniczania handlu węglowodorami, czyli handlu z ropą, gazem, węglem z Rosją. Nasz głos, sądzę, był tutaj najmocniejszy w tym zakresie. Niestety duże państwa w szczególności, czyli Niemcy, ale także inne duże państwa i niektóre małe jak Austria czy Węgry są bardziej wstrzemięźliwe. Wstrzymują się przed najdalej idącymi wnioskami, najdalej idącymi postulatami dotyczącymi tego, aby rzeczywiście jak najszybciej tu i teraz zerwać z handlem z Rosją. My też byliśmy przewidujący bardziej i zbudowaliśmy infrastrukturę, która pozwalałaby to zrobić szybciej. Inną kwestią, którą też dzisiaj będziemy omawiać, choć była ona już i wczoraj późno w nocy na agendzie, to kwestie energetyczne, kwestie energii. I tutaj Polska bardzo jednoznacznie opowiada się za wspólnymi zakupami na przykład gazu, ale nie tylko gazu. Opowiadamy się również za tym, żeby były maksymalne ceny na gaz, być może również na inne węglowodory po to, żeby Rosja nie korzystała na tych ostatnich zwyżkach cen gazu. Różnego rodzaju mechanizmy będziemy z całą pewnością dzisiaj tutaj omawiać. Ja na marginesie tego szczytu rozmawiałem i z premierem Hiszpanii, i z wieloma premierami, których frustracja co do manipulacji cenami gazu narasta i jestem przekonany, że Komisja Europejska będzie musiała wychodzić tutaj z pewnymi konkretnymi propozycjami. Propozycjami, które w ślad za naszą tarczą antyinflacyjną w Polsce, naszymi propozycjami w Polsce będą łagodziły skutki wysokich cen energii. Dziękuję bardzo. Zjednoczonymi podpisane też może w tym pomóc?